નમસ્તે. જેવી રીતે કચ્છમાં રોડ ટુ હેવન છે એવી જ રીતે પૂર્વ ભારતના ભાગમાં મેઘાલયમાં એક એવો પહાડ છે જેને સ્વર્ગની સીડી કહેવામાં આવે છે. ખાસી જનજાતિના લોકો માને છે કે જ્યારે વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય ત્યારે ભગવાન આપણને લેવા માટે એ સીડી ઉપરથી જ આપણને સ્વર્ગમાં લઈ જાય છે. ફેબ્રુઆરીના પહેલા રવિવારે આ સમુદાય દ્વારા એક બહુ મોટી ઉજવણી કરવામાં આવે છે અને એમાં ભગવાન સાથે સીધો સંવાદ કરવાનો ત્યાંના લોકો પ્રયાસ કરે છે. આ કાર્યક્રમમાં 50,000 જેટલા લોકો સહભાગી થતા હોય છે. અમે પણ આ યાત્રામાં સહભાગી થયા અને લગભગ 12 કિલોમીટર જેટલી યાત્રા ચાલીને કરી. તો ચાલો તમને પણ આ યાત્રાના આપણે સહભાગી બનાવીએ અને એ આનંદને માણીએ. Hey my friend, open your ears before this tune disappears. Let me tell you the story of you. I know you better than you think. I wouldn't say that everything, but I guess you're human just like me. So listen now. You have had so many ups and downs throughout your life. So many challenges and you just still don't know why. And against all the odds you could still make it somehow. Get on your feet and start running. Life is setting you start right. What the hell are you waiting for, please? Time to take your jump in. Don't run over. Come on in. Don't you miss your chance of breaking free. It's your And your story continues. Let me tell you more good news. Once you have all your questions answered, maybe now it don't make sense. I know it's hard to understand, but everything will be clear in the end. And so listen now. I know deep inside you're